అందరికీ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ దివ్యాతో కబుర్లు. So this vlog is all about my experience of family reunion visa to Germany. So first oka chinna overview, what is family reunion visa and who can apply to this visa. Family reunion visa, or you can call it dependent visa, e visa toni you can join your family or your spouse or your husband or your wife ఎవరైతే ఆల్రెడీ జర్మనీలో ఉంటున్నారో, ఈదర్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారో ఆర్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ జర్మనీ. ఈ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ వీసా ఆర్ డిపెండెంట్ వీసాతోని యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు జాయిన్ యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ హూ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ జర్మనీ. నెక్స్ట్, who all can apply to this family reunion visa? For example, spouse, husband or wife and children who are below 18 years. కొన్ని కేసెస్లో పేరెంట్స్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్, అంటే మెడికల్లీ ఎవరైతే డిపెండెంట్ ఉన్నారో ఆన్ దేర్ సన్ ఆర్ ఆన్ దేర్ డాటర్ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ జర్మనీ విత్ సమ్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఆర్ మెడికల్ డిపెండెన్సీ, ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబుల్. బట్ అప్లై చేసే ముందు ఎవరైతే జర్మనీలో ఉంటున్నారో ద స్పౌస్, ద హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్, దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దేర్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బికాస్ the person who is going to join you there is going to be dependent on you. So మీరు ఆ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అన్నది ఉన్నది మీరు ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ రియూనియన్ ఆర్ డిపెండెంట్ వీసా. So these are the list of documents. First, valid passport. Second, application form. Third, personal covering letter. Fourth, copy of first and last pages and all pages containing entry stamps. Also, visa of your passport. This should be yours. And fifth, copy of first and last pages and all other pages containing entry stamps and visa of your spouse passport. Sixth, copy of spouse resident permit. Seventh, proof of marriage. Eighth, birth certificate. Ninth, school living certificate. 10th, proof of residence in India. 11th, academic degree certificate. 12th, 2 passport pictures not older than 6 months. And if you are applying from Mumbai, Kolkata or Chennai, there are additional documents as well which I have given. And most important, carry visa fees. And once all the documents are ready, look for appointments from German embassy or VFS from the city you are residing. నా కేసులో అయితే మై హస్బెండ్ టుక్ అపాయింట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద జర్మన్ ఎంబసీ. మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా జర్మన్ ఎంబసీ నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎస్, ఐ థింక్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అ బిట్ ఫాస్టర్. అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై, సో మేమైతే చెన్నైలో జర్మన్ ఎంబసీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ దేర్ వీ టుక్ అన్ అపాయింట్మెంట్. బట్ మేక్ ష్యూర్ టు అప్లై ఫర్ యువర్ వీసా అపాయింట్మెంట్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బికాస్ అపాయింట్మెంట్స్ అయితే అంత ఈజీగా అయితే దొరకదు. సో మేక్ ష్యూర్ టు కీప్ చెకింగ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్. లైక్ మనం ఎప్పుడైతే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నామో, ఈవెన్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ దాట్ పీరియడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ it takes little time for getting the appointment. Now let's get into my visa interview experience. నాకైతే నా వీసా అపాయింట్మెంట్ ఆన్ జూన్ 28కి దొరికింది అరౌండ్ మార్నింగ్ 9 AM. నేనైతే అన్ని రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ద లిస్ట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ బిఫోర్. సో అన్ని రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ నేను 3 కాపీస్ తీసుకెళ్ళాను ఇన్ 3 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ సో దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. బికాస్ స్లాట్ టైమింగ్ అన్నది చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ it's always better to go well prepared. Generally అయితే they ask for 2 copies, but I would advise to take another bunch of copy with you. Also inside the German embassy, even inside a gate లోన కూడా the person who has applied for visa, the applicant only only that person is allowed, but children who are below 18 years, one parent is allowed along with them. So I went inside the office half an hour ముందే నేను వెళ్ళాను అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ at 9 AM నా టోకెన్ నంబర్ అయితే కాల్ అవుట్ చేశారు. ఫస్ట్ అయితే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అడిగారు అండ్ the embassy took around like 10 minutes of time to review all my documents. And also I took
around 21 marriage photos తీసుకెళ్ళాను with all different rituals. Like if it is a Hindu marriage, we have many rituals, right? And marriage proof చేయాలి కదా, because obviously my husband is staying in Germany and I'm going as his wife. So for me the most important thing is like to prove our relation. So I took like 21 pictures, different rituals ఏవైతే మన హిందూ మ్యారేజ్ లో డిఫరెంట్ రిచువల్స్ అవుతాయో అన్ని వేర్ అవర్ ఫేసెస్ ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ విజిబుల్, అండ్ ఆల్సో విత్ సమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్న పిక్చర్స్ అయితే నేనైతే తీసుకెళ్ళాను. బట్ చెన్నై ఎంబసీలో అయితే నా దగ్గర మ్యారేజ్ ఫొటోస్ అవి అడగలేదు. దే జస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ మై మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. But I have heard that in other cities they are very very strict about this marriage pictures. So in case మీరు ఇంకేమైనా సిటీస్ నుంచి అప్లై చేసినట్టయితే make sure to take all your marriage photos. Like there was a lady who actually bought her whole marriage album itself. So it's better to take pictures of all the different rituals that is if it is a Hindu marriage. Next, what all questions they asked me during the visa interview. First question అయితే మా హస్బెండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి జర్మనీలో ఉన్నారు. సెకండ్ క్వశ్చన్ they asked is ఏ ఇయర్లో మై హస్బెండ్ వెంట్ టు జర్మనీ, ఏ పర్పస్ గురించి అప్పుడు వెళ్ళారు. లైక్ హీ వెంట్ టు స్టడీ హిస్ మాస్టర్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. లైక్ ఇఫ్ యువర్ స్పౌస్ హ్యాస్ వెంట్ దేర్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ఆర్ ఫర్ వర్కింగ్, యూ కెన్ మెన్షన్. థర్డ్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మై మ్యారేజ్ డేట్, మై హౌస్ అడ్రస్ ఇన్ జర్మనీ. అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ వాజ్ in which company my husband is working, the company name. I gave all my answers and that's it. నాకైతే ఈ 5 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సిన్స్ నేను అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా తీసుకెళ్ళాను and all the documents were valid, my visa interview was very very smooth. Next, how much time it took for my visa process. As I said, నాకు అపాయింట్మెంట్ అయితే June 28కి వచ్చింది. అండ్ నాకు వీసా అప్రూవల్ ఈమెయిల్ July 31కి 31st మార్నింగ్ ఐ గాట్ వీసా అప్రూవల్ ఈమెయిల్ అండ్ దే ఆస్క్డ్ మీ టు కమ్ అండ్ కలెక్ట్ మై వీసా. నాకైతే జస్ట్ ఇన్ 1 month వీసా వచ్చేసింది. మేమైతే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే వీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వీసా అంత తొందరగా వస్తుందని, బికాజ్ మేము ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ చూస్తుండేనో సో ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ టేక్ 2 months 3 months, ఈవెన్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈవెన్ టేక్స్ 6 months టు వీసా అప్రూవ్ అయ్యి మన దగ్గర రావడానికి. ఈ 6 months కూడా డ్యూరేషన్ పట్టొచ్చని. నా ట్రావెల్ డేట్ టు జర్మనీ వాజ్ ఆన్ September 6th. బికాజ్ వీ థాట్ వీసా రావడానికి ఎట్లా అయినా ఒక 2 months అయితే టైం పడుతుంది అనేసి మేమైతే September 6th వీసా అపాయింట్మెంట్ డేట్ పెట్టుకున్నాము. అండ్ సిన్స్ నా ట్రావెల్ డేట్ వాజ్ ఆన్ September 6th, సో నా వీసా కూడా September 6th నుంచే వ్యాలిడ్ ఉండేది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ నాకు వీసా వచ్చేసినా కూడా తొందరగా ఇట్ కేమ్ అర్లీ, బట్ ఐ కుడెంట్ ట్రావెల్ అర్లీ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ అవుతుంది మేము ఆల్రెడీ టికెట్ September 6కే తీసుకున్నాము. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అవుతుంది, నా వీసా స్టార్ట్ డేట్ వాజ్ ఫ్రమ్ September 6th. Initially 3 months visa ఇచ్చారు. until December they gave my visa. And after I went to Germany, we again took an appointment well in advance. Visa appointment తీసుకొని జర్మనీకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఎంబసీలోని I applied for my visa extension and they extended my visa for 4 years. సో ఓవరాల్ నా వీసా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా స్మూత్గా ఉండేది. అండ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా డాక్యుమెంట్స్ అయితే రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ విచ్ సిటీ యు ఆర్ అప్లయింగ్. If you want a detailed video about the documents that are required and extra documents ఏవైతే required ఉంటాయో if you are applying from different cities, please comment down below. I will make a detailed separate video about this topic. That's it for today. Thank you for watching and మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే please consider subscribing. Thank you.